What is up people, I am Ryan D'Souza aka The Savage Vibe and I've been making YouTube videos for 5 years now. So for all the viewers who are new here, पहली बात तो यार subscribe कर लो. And what you can expect from my channel is two things. One is vlogs and second is editing. In these 5 years, editing has become like an identity for me and it's not something that मैंने purposely किया या कुछ या सिर्फ लोगों को मेरा editing अच्छा लगता है. And that is why I have come up with this decision कि यार जो भी मैं value provide करूँगा वो मैं एडिटिंग के थ्रू करूँगा, जो भी मैं एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करूँगा वो मैं व्लॉग्स के थ्रू करूँगा. सो टू थिंग्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम माई चैनल इज एंटरटेनमेंट एंड वैल्यू. So what I want to do with this specific video is, first of all, I want to use a snippet from Hayden Smith's video. He is Logan Paul's editor and he will explain it very nicely. The initial reaction of a YouTube editor is, oh, you're editing YouTube videos. That's pretty basic, boring, and you have no skill. Which is a genuine misconception. Editing a YouTube video is genuinely challenging because you have to present the best pieces of information as quickly as possible while competing with all the other videos that are begging for your attention and every other application that you have on your mobile device or on the computer that's also begging for your attention. So you have to make the most engaging video possible and so you never click away. Up front, I wanted to start a React channel because the other creator, Jordan Orm, started reacting to professional music videos with his background as a professional music video director. And one of the sentiments that he said was, lots of YouTubers like to break down specific effects. I'm going to bring other value to the table and bring you inside of the psychology of humans, how watching certain things makes us feel. I've always agreed with that. I want to give more insight onto the psychology and subconscious influence that editing can have. Why did they cut here and why is that the most effective reason? So this is one of my latest vlogs and to give you guys a bit of context, what had happened is my friends and me had made a plan to go to Aksa beach and one of my friends was like, last moment she basically canceled. I made a whole vlog related to that and I didn't want that day to go a waste. So what did I do that day and everything? I recorded it and I made it into a vlog. It's super short, but ये vlog में ना मैंने बहुत changes किए हैं and I want to take you guys to the editing process that I had in my head because a lot of editing happens here before I actually do it in the software. So if I start, I'm going to play the video and then I'm going to pause and then I'm going to tell you guys ki what I have done where or exactly मेरा process क्या था तभी. So let's start. If someone has cheated on you, now you're an asshole. Like let's just establish कि अगर आप किसी पे cheat कर रहे हो then you're an asshole. Please don't cheat. Cheating is it's the saddest thing that you can do to a person. You like literally break that person. So if you guys observed, this segment was just of 13 seconds. तो ये 13 seconds में जो मैंने अभी जितना भी बोला है, I have started speaking about cheating and etc. And this cheating part was from a very long talk that I was giving on one book that I was reading that time, Men Without Women or something. तो उसमें से ये जो मैंने पार्ट क्यों चूज़ किया है, अभी यूट्यूब पे अगर आप सबके व्लॉग्स देखोगे तो स्टार्टिंग में ना ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग आपको दिखाई देगा कि जो भी इंटरेस्टिंग है उन लोग के व्लॉग में वो स्टार्टिंग में वो लोग ऐड कर देते हैं, उसे हम हुक बोलते हैं. तो स्टार्टिंग में आई वॉन्टेड टू ऐड समथिंग दैट इज़ इंटरेस्टिंग सो दैट पीपल नो कि ओके दिस इज़ वॉट वी कैन सी फर्दर इन द वीडियो एंड इट गिव्स समवन इंटरेस्ट. A lot of movies do it, comics book do that. So that is what I did there. Now the hook was made for 13 seconds and in my video, so I was speaking about cheating. Then I realized that this cheating thing is something that is universal and that can be connected with everyone, right? I think so. I was confused between what hook I should choose. Once I go through the video, I'll realize what that hook was that I was confused with. And so the confusion मैंने उसको vanish कैसे किया is I decided that I want to choose something where a lot of people can relate to. And whenever it is something related to relationships, love, cheating, we collectively relate to those things, those emotions, and that's the beauty about that, right? So that is why I knew that the hook has to be this. Then if you go to see in the starting, I have this thing called I have all these texts that appear, that is Mumbai. If someone has cheated on you, now then we have the date, asshole. Like let's just and vlog episode 7. So this Casey Neistat does this, MSK, that is Mohammed Salim Khan, one of India's best vlogger, he does this. This is to show that this is the act 1 of the videos. Mostly vlogs should have a story.
So if you go to see now, you'll realize when I'm explaining, when I explain this video to you all, कि this vlog also has a story. So whenever we edit videos, we have to see that इसमें story क्या है. एंड वंस वी गेट द स्टोरी, उसको हम स्टोरी को डिवाइड कैसे करेंगे, एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 में. एक्ट 1 हमारा इंट्रोडक्शन हो गया, एक्ट 2 मतलब जो भी मिडिल का जो ड्रामा है, सब कुछ मेन जो भी हो रहा है वो मिडिल एक्ट 2 में आता है. एंड एक्ट 3 इज़ द एंड, रेजोल्यूशन, कि उसका एकदम एंडिंग क्या आता है, हैप्पी एंडिंग, सैड एंडिंग, जो भी एंडिंग हो वो एक्ट 3 में आता है. So this act 1, in the hook only we have established what vlog it is, where it has been shot and what day it is. So this is in such short amount of time we got to explain so much. And this glitch TV video I basically downloaded from YouTube, और मैं इसको MSK की वीडियो देखने के बाद मैंने ऐड किया है मेरे वीडियोस में. एंड रियली ये क्या करता है कि ये लोगों को बताता है कि यार ये जो भी हुक था या जो भी इंट्रो था ना, ये ख़त्म हो गया है. एंड नाउ सम अदर वीडियो इज़ गोइंग टू स्टार्ट. ऐसे जो भी वीडियोस है विच मेक पीपल रियलाइज कि अब वीडियो इज़ ओवर, उसको ओवर यूज़ मत करो. आई हैव सीन अ लॉट ऑफ यूट्यूबर्स हु ओवर यूज दिस इफेक्ट. सो प्लीज़ डोंट डू दैट. तो ये ब्लॉग Then I added my intro because people should know who you are. Like if I was Logan Paul, I would have just written Logan Paul vlogs and it would have been enough. But a lot of people don't know who I am right now, so I have to put my intro. So uske baad after the hook I applied my intro, and then if this is, I think so, fade in transition. So basically we fade in from the intro to the starting of the video. ये ब्लॉग चालू करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ और फिर मैं पूरा का पूरा स्टोरी एक्सप्लेन करूँगा. नॉर्मली मैंने क्या सोचा था, क्या ब्लॉग बनाऊँगा और आज अब किस पे सेटल करना पड़ रहा है, बट उसके पहले आप ये देख लें. So again, before I could have directly started with the cycle video where I just explained कि मेरा साइकिल का हालत क्या है. बट आई वॉज लाइक यार लोगों को कंटेक्स्ट नहीं मिलेगा. सो आई अप्लाइड माई इंट्रो वीडियो बिफोर दिस साइकिल वीडियो सो दैट पीपल नो वॉट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि लोगों को पता चले कि ये साइकिल का क्यों बोल रहा है और एग्जैक्टली क्या हुआ है. एंड देन आई स्टार्ट विद माई साइकिल वीडियो. तो साइकिल को इतना सीन्स नहीं होता. अभी साइकिल मुझे क्यों याद आया ना, उसका स्टोरी अलग है और मैं यहाँ से निकल जाता वरना प्रॉब्लम हो जाएगा. So in just 1 minute 37 seconds we have established कि मेरा साइकिल का हालत बहुत ही ख़राब है and there is something related to cycle here. So now there is this enigma that is created कि why isn't Ryan telling us more about the cycle, or why is he telling us about the cycle? ये है क्या यार, जल्दी जल्दी हमें बता. And then I move on to explaining what this whole cycle scene is. अभी सीन्स कुछ ऐसे हैं ना कि कल रात मैंने और मेरे फ्रेंड्स ने एक प्लान बनाया था कि हम साइकिलिंग करके बीच जाएंगे, अक्सा बीच बेसिकली जाएंगे, और बहुत टाइम हो गया है कि मैं. And see, one thing that I have done is I have overlaid my Aksa Beach cycle vlogs footage, like so that people who had seen it before, or you know, for all the new viewers who were seeing the vlog that time, they know कि okay ये इसने cycle vlogs कुछ तो बना रहा है, ये बोल रहा है क्या है. And after they finish watching this video, if they are still intrigued, they go and watch that video. So that way the views get increased, but more than that you are letting people know that you have made more content like this. And you know, then they relate with you more. The more content that anyone watches from you, they relate with you more. कि मैं अक्सा बीच नहीं गया हूँ. सो आई रियली लाइक द प्लान. और मुझे ये क्यों करना था ना कि यार लास्ट टाइम जब मैं अक्सा बीच गया था दैट वाज ड्यूरिंग साइकिल व्लॉग्स, आई थिंक सो एपिसोड 2, एंड तभी मेरा स्किल सेट भी बहुत कम था और मेरे पास एक्शन कैमरा नहीं था, कुछ भी नहीं था. The only one thing that I regret when I made this video is there was a lot of disturbance, and I make all my videos using a phone, so there isn't like you know, a professional camera that I use with this phone. So whenever you guys make a video, right now I'm using a mic and my fan is switched off. So do pay attention to those things, because in that video जब भी मैं पूरा वीडियो जब एडिट कर रहा था मुझे इतना इरिटेट हो रहा था कि यार ये कितना डिस्टर्बेंस है ये वीडियो में. एंड अगर मुझे इतना इरिटेट हो रहा है तो मेरे व्यूअर्स को कितना इरिटेट हो रहा रहेगा, दैट आई कुड नॉट इवन कॉम्प्रीहेंड. सो ऑडियो इज़ समथिंग दैट यू शुड रियली फोकस ऑन.
and if in any ways you can make the editing better using audio, then do that. If you can see is this is the music that I use in most of my videos, that is that is Beat Fly Away, type Beat Fly Away. एंड मैं क्या करता हूँ कि wherever I'm talking उसका वीडियोज़ ना पूरा हाई रहता है, सी इट्स टोटली, एंड द म्यूज़िक दैट आई यूज़ देन इट्स बाई 12. सो ये जो भी आप म्यूज़िक यूज़ कर रहे हो इट शुड नॉट बी हायर देन योर वॉइस. तो फिर क्या होगा कि यार म्यूज़िक तो सुनाई दे रहा है बट मैं क्या बोल रहा हूँ वो तो सुनाई नहीं देगा. ऊपर से जो हमारा रॉ फुटेज है उसमें तो कितना डिस्टर्बेंस है. तो अगर हम लोग ने जो म्यूज़िक ऐड किया है वो इतना है उसके ऊपर डिस्टर्बेंस भी है, तो हम क्या बोल रहे हैं तो सुना ही नहीं देगा. Then going ahead, I explain basically how my friend ditched us during the plan, etc. And for some time the music gets over and I don't directly use more musically. If you go to see this space is blank, and the reason that space is blank is so that you can focus on what I'm actually saying. फिर बीच में मैंने यहाँ पे एक देख रहे हो आप इफ़ेक्ट ऐड किया है एंड आई मेड समथिंग सिनेमैटिक, एंड द रीज़न दैट आई हैव डन इट इज़ सो दैट पीपल गेट अ कंटेक्स्ट वेयर आई एम एंड यू नो व्हाट आई वाज डूइंग. You can say I'll read my book 1 hour. So normally what I wanted to do is I wanted to color correct this footage, but then whenever I tried to color correct it, it wasn't looking that good. So मैंने क्या किया है कि मैंने सिर्फ यहाँ पे सिनेमैटिक बार्स डाले हैं, और ये जो सिनेमैटिक बार्स है नॉर्मली नॉर्मली पीपल पुट लेयर्स वाइज बनाते हैं सिनेमैटिक बार्स को, कि अगर ये लेयर 1 है तो लेयर 2 पे यहाँ पे एग्जैक्टली वो लोग वो सिनेमैटिक बार्स डालते हैं. बट आई डायरेक्टली ड्रैग्ड एंड ड्रॉप्ड इट ऑन दिस फुटेज. सो व्हाट हैपेंस इज ये एग्जैक्ट इतना फुटेज ऑटोमेटिक सिर्फ सिनेमैटिक बार्स के साथ होगा. नेक्स्ट फुटेज जो इसके बाद आता है उसमें सिनेमैटिक बार्स नहीं होंगे. सो दैट्स व्हाट आई डिड. Then I think so I was talking about men and women, and see here, and then you will learn more about stories. So I started talking again about the 3-act structure in that vlog too, and I wanted to give a bit of context about what is a 3-act structure, so I added that image there. And basically then we reached the ending. आप लोगों के वैल्यू के लिए कि आप देख लो, आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए और उसमें वैल्यू होगा, और दिस होल थिंग इज एंटरटेनमेंट. और लाइक हम यार लोग बिग बॉस देखते हैं तो उससे अच्छा तो मेरा व्लॉग देख लो यार. तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन गाइस. बूम. This boom thing, what happens is exactly if I go frame wise, you can observe that exactly when I go boom and my hand stops here, it's a black screen. So what happens is ऐसे लगता है कि मैंने पंच किया है and it acts like a cut. So that is what I wanted in my head, and then it's like समाप्त. And Kabar is basically the end in Konkani, and I picked this thing up from MSK. He does this, and I didn't want to exactly copy MSK, so I was like yaar how can I make this something related to me. And I speak Hindi, English and Konkani, so I was like if Konkani is a bit like my native language, though it should be there. So I wrote Kabar and then the savage vibe and then a subscribe button. And the reason why I've added this subscribe basically video is so that people, you know, again and again we are reminding people ki if you have seen this video till here to abhi to subscribe kar lo. And like I said before, these videos that you have seen, you know, this green screen subscribe button and everything, these all are downloaded from YouTube itself. Most of the songs, everything that I have basically used here is all downloaded from YouTube. So YouTube is such a free resource for anyone who wants to start making YouTube videos. Itself is so beautiful. It's like you are learning from YouTube. You might watch my videos, you would be inspired to make something. You go on YouTube, you download all your resources, you put it in your editing सॉफ्टवेयर एंड बूम आपने एक वीडियो बना लिया, फिर और कोई वीडियो देख रहा है, एंड इट्स लाइक अ सर्कल, एंड दैट्स रियली ब्यूटीफुल.
So guys, If someone that's it for today. Do let me know what your questions are related to this whole editing psychology thing. I know it will get better as we go ahead with these videos, but this is some basic thing that I wanted to make so that you guys know that what's going to happen in this kind of series.